So I hope everybody is inclined and your preparations are going well. The exam dates have also been nearing. So we are also going to complete. So almost. So part two when we have started. So obviously we can do it. And current electricity or a formula. So approach all the formulas are introduced with the basic concepts. அதுக்கப்புறம் நம்ம questionnaires பார்த்துட்டு இருக்கோம், competitive questionnaires. So அதுதான் நம்ம approach இருந்துட்டு இருக்கு. So current electricity எல்லா formulasமே நான் last classல I have given. So I'm sure, I hope everybody have gone through the notes and it has been circulated in the WhatsApp groups as well. So நீங்க அதை go through பண்ணிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். So now we are going to start off with all the questions that can come from the competitive point of view, be it JEE mains or be it Neet. So the questions, I mean, what probability of questions can come from what topics, and the important topics also we are going to see for today's class. So that is what it is aimed at. So we will start off without any further delay. So here comes the first question. So today my stylus battery is a little low, so I will just use the text mode for typing today. So going on here, just let me know if you're able to see what I'm typing. The black screen அப்படிங்கிறதுனால, so just ensure that you're able to see it. Yeah, can you see what is being typed? I think I should change the font color. Okay, let me make it white. Can you see what I'm typing? Yes, sir. Okay. So we will keep it as put it like this. Okay, so we'll see questions today one by one. So here, moving on to the first question for the day. So we'll start off with little easier ones, and I'll increase the depth. So first question. The dimensional formula for electrical resistance is. So what is the dimensional formula for electrical resistance? That is the first question. So you have your options. Now we'll copy options on there. The first option A. It is m L square t to the power minus 3 and a to the power minus 1. So everything is raised to the power. Okay, L square. So in numbers one, signs it is basically, it is a superscript, not a subscript. It is a superscript, which means raised to the power. This is option A, and option B is m L square t to the power minus 3 and a to the power minus 2. So this is B. Option C m L cube t to the power minus 3 and a to the power minus 2. Finally, option D is m L square and t to the power minus 3 and a to the power minus 1. Option B, sir. Option B. Okay. எப்படி ஆப்ஷன் B ன்னு சொல்றீங்க? Sir, current to the dimensional formula ஆம்பியர் சார் A. அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஃபார்முலா m L power 2 t power minus 3 a power minus 1 sir. Okay.
resistance is equal to potential difference divided by current, sir. கரெக்ட். ஆமா, அப்புறம் நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி ரெண்டு நீங்க dimension டைமென்ஷன்ஸ் எழுதுறீங்க? sir. பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி டைமென்ஷன்ஸ் எழுதுறீங்க? சார் ஒர்க் வந்து m பவர் மாஸ் L2 T பவர் -2 சார். பட் ஒர்க் எங்க இருந்து வந்துச்சு? Potential difference is equal to work divided by charge, sir. Okay, you are using the work done relation. சரி, okay. Charge is equal to ampere into time, sir. Yes, rate of flow of charges, you know that is current, so you go for a rearrangement. சரி. Then we find a voltage, sir, the potential difference. Meter m L power 2 T power -3 Okay. A power -1, sir, divided by current, that is A, sir. So m L power 2 3 power -3 A power -2, sir. Okay, so that is how you basically got the relationship. சரி, so இதுக்கு வந்து நம்ம we use the relationships as you rightly said. So current relationship நம்ம யூஸ் பண்றோம் and we are relating current with the potential difference and resistance. So that is the first and foremost what we are doing. Yeah, so that is what we are relating. Adukapra, as you rightly said, work done relationship is also being used. So what is the relation with work done, potential and charge abdin pathina? So we say that work done is equal to potential into charge. I hope that is correct. W is equal to V into Q. Adana sonninga? Yes, sir. Yes. So அதை நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி கரண்ட்டுக்கு கூட நம்ம we are using the relationship. So I also can be written as Q into T. So அதனால அந்த Q is getting cancelled off and you are able to express the dimensional formulas. So that is how it basically you are doing. So இதுக்கு வந்து நம்ம dimensions அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு physical quantityக்கும் நம்ம இந்த basic units, fundamental units of length, அப்புறம் mass, time இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் we are basically you are providing the dimension. So that is the subtle basic thing. So இந்த ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா in 11th standard units and dimensions வந்து வருது இந்த ஒரு கான்செப்ட் in CPSE. So there you would have learned. So அதை தான் நம்ம இங்க வந்து அப்ளை பண்றோம். That's it with respect to the resistance. So that is what we are doing. ஓகேங்களா? So the answer is option B. So I'll show you the detailed solution also for this because some of you it might be confusing. So I'll show you the detailed solution as well, how it needs to be done. Okay, option B is correct. So you'll see the solution. Let me show it to you. My stylus is also getting charged simultaneously. Let me see if that works now. Yeah, so now I'm writing it. Just let me know if you're able to see, children. ஒரு வாட்டி பாருங்க, ஸ்டைலஸ் யூஸ் பண்றேன். Yeah, able to see what is being written. It's not writing perfectly. Needs to charge somewhere. Okay. I'll go for typing until it charges to a certain limit. Okay. இப்போ பாருங்க, if you're able to see it now, I think it's working. Yes, you're able to see, children? Yes, sir. Just doodling. Yeah. Okay. So here, the dimensional formula for electrical resistance. First, when the Ohm's law, we know that V is equal to I into R. Okay, this is the basic relationship from where we start. So we are rearranging for resistance. So what is resistance? R is equal to V upon I. So this is what is the rearrangement. Adukapram we are going to substitute for potential difference. That is for V in terms of work done. Okay. So what is electric potential? Electric potential can be defined as the work done in bringing a charge, okay, a unit charge from infinity to a place against electric field. So what is the work done in bringing a charge? That is called as electric potential.
So from a infinite point to a finite point against electric field, whatever work you do, that you call it as the electric potential. So V can be written as, how can you write V as? W W by C. W by Q, le? Yes, sir. Yeah, so W upon Q. So W by Q in போட்டுக்கிறேன். The same way you can write current in terms of charges. Okay, so I is equal to Q Q is upon, divided by T. yes, Q upon T. So that also I am substituting. So I is equal to Q upon T. So when I substitute both of them and go for a rearrangement, so what am I getting here when you take the reciprocals? You can see that WT divided by Q square. yes, so you get WT upon Q square. Now further, what are we doing? Q is equal to current into time. Q is equal to current into time. Okay. Sir, current is a fundamental quantity, sir. So current place level, what can you do it? Instead of going for this, current you can keep it as A itself, isn't it? Yes, sir. Yes, and time also you can keep it, because current we have the dimensions given in the options. Pathina A power minus 2 is there, A power minus 1 is there. Okay, so that you can keep it that way itself. So that you can keep it. So even if you go further and you're going to substitute, that's fine. Anyways, we have done a rearrangement. So Q would be equal to I into T. So I square into T square in varum. So again you cancel out these terms. So now what you get? You get W. I square into T. Yeah, I square into T is what you get. Now coming to the dimensional expression of work done. Okay. So work done or dimensional expression of number. So work in pathina, work can be expressed as force into displacement. Yes, F into S divided by I square into T. So force or dimensions pathina M L T power minus 2. Displacement or dimension pathina, it contains only length அப்படிங்கிறதுனால it is only L, the whole divided by I square. I is only the ampere, so ampere the whole square, which is ampere square times T is time, yeah. So you just put T. Now you are going to simplify all this. So when you simplify all this, finally what do you get? All the like terms you need to club. So only one M is there. Now L pathina, you have two L's. So L into L is L square. T paranga, T you're having one T at the bottom, that comes on the top, it becomes T power minus 3. And A square A square it becomes A to the power minus 2. That's it. So finally this is your dimensional formula. M L square T power minus 3 times A power minus 2. So this is what is the dimensional formula for resistance, which happens to be option 2. So option 2 is correct. B option. That's it. This is how you do this. Okay, so now we are moving on to the next question. A different one, a different model we will see. So next one is, okay. So here comes the next question, question number 2. Yeah, a wire of length, I'm just writing it, annotating it on the screen. A wire of length L is drawn such that a wire of length L is drawn such that its diameter is reduced to half its original diameter. If the initial resistance
of the wire is 10 ohms, then new resistance would be would be, so I'm giving you the options. Option A, 40 ohms. Option B, 160 ohms. Option C, 80 ohms. And option D, 120 ohms. Okay, so these are the options. So a wire of length L is drawn such that its diameter is reduced to half its original diameter. If the initial value of the resistance of the wire is 10 ohms, then what would be the new resistance? So that is your question. Okay, so here we are using a relationship. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா the wire is the same. We are not changing the material of the wire. So what do you think would be the fundamental formula that we would use to solve this question? R is equal to rho L by A, sir. Exactly. So we are using the formula R is equal to rho L upon A. Correct. So R வந்து is the resistance in ohms. Rho பார்த்தீங்கன்னா resistivity. Resistivity அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு intrinsic property. So resistivity depends on the material and nature of the wire that you are using. For example, copper wire நம்ம பார்த்தோம்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா காப்பர் வயருமே will have the same constant value of resistivity. அதோட resistivity பார்த்தீங்கன்னா is same irrespective of what thickness of copper wire is used. It does not depend on the thickness. It does not it does not depend on the area of cross section. It does not even depend on the length. Okay, so if the material is copper, the resistivity is fixed. If it is going to be steel, again resistivity is fixed. Aluminium wire pathina, again its resistivity is fixed. So resistivity is not changing. Okay, for a particular wire, for a particular material, it is going to be always fixed, and that remains same. It remains constant. So when you take a wire of length L, its diameter is reduced to half its original value. So diameter half of what it was before. Okay, so what we will do here, what is the modification to our formula? R is equal to rho 2L divided by 1 by A, sir. Okay, so what are we trying to do here? Now first you try to extract what is given in the question. Okay, so diameter is reduced அப்படிங்கறாங்க. சரி, so முன்னாடி இருந்ததை விட அப்போ diameter is getting reduced to half its original value. So பாதி பண்ணிடுறோம். That is one thing. ரெண்டாவது இன்னொரு டேட்டாவும் கொடுத்திருக்காங்க. If its initial resistance of the wire is 10 ohms அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So what is 10 ohms? 10 ohms is R1 or is it R2? R1, sir. Okay, R1 initially. So R1 is 10 ohms. Okay, so they're asking what is R2? அதாவது diameter பாதி ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. So that is what they're asking. So now let us analyze this question. So R1 is the initial case. Okay, yeah. So initial case, so R1 in the case தான் நான் இங்க left side formula எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. So R1 is equal to rho times L upon A. This is a general case. Okay, now R2 case, this is the initial case. So மேல initial அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். This is initial case. Now this is a final case. So final case, what are we doing? We are reducing its diameter. Okay, we reduce to half its original diameter. Abdina, diameter is becoming half. So when you reduce a diameter, what will happen? Length will increase, sir. Okay, so length will increase by what factor? 2L, sir. Double. Okay. Length doubled. Okay, so length is getting doubled. So how we are saying this? On what basis you are able to tell this length is getting doubled? So area decrease ஆகும்ல length automatically increase ஆயிரும்ல sir. Okay, so இப்போ இதுதான் வயர்னு வெச்சுக்கோங்க. This is the original length அப்படினா. So if this length is L, initial case area of cross section it is A, isn't it? This is what we all know. Same wire, we are increasing the length. So nama heat பண்ணியோ இல்ல இது பண்ணியோ we are trying to increase.
So when you increase the length, what happens without compromising the volume you are trying to do this? It is the same volume of wire that you are, remolding. So when you increase, when you are basically decreasing the diameter, length is going to get increased proportionally. So everything is proportional. So whatever is the area is going to be reduced. So area becomes halved, but length is becoming twice than what it was before. So that is the meaning. That is the analogy. So நம்ம வந்து length increase பண்றச்ச you need to understand that the area of cross section gets reduced, proportionately length gets increased. So this is what we try to understand. And one more thing, இந்த ஃபார்முலால இருந்து நமக்கு என்ன புரியுது? R is equal to rho L by A. You can see that resistance is directly proportional to length, which means if length increases, what happens to resistance? Increase. Exactly. Increases, sir. Resistance will also increase. Length நீங்க increase பண்ண பண்ண area of cross section is becoming smaller. When area is smaller, now how would electrons flow easily? The electrons, the flow to electrons or drifting of electrons in that conductor would not be that easier. Okay, because your area is decreasing. Same way, if you are going to increase the area, let's put it the other way around. If the area is increased, then what happens to the resistance? Decrease, sir. Yes, resistance will decrease. Yeah, ஏன்னா length வந்து Length is decrease directly ஆகுது. proportional to resistance and area is inversely proportional to resistance. Correct. So that is what is going to happen. So அந்த ஒரு ஐடியா தான். So you can even relate this to real life scenarios. If you see a tube or a hose which is used for watering the plants in the garden, hose பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா? So where we are connecting it to a tap and then you are using it for watering your gardens. Same thing to achieve more force. What do? நம்ம தம்பை வந்து யூஸ் பண்ணி we are going to forcibly spray the water. That gives a spraying effect. Now by inserting your thumb to the opening of the tube of or the hose or the hose of water, which is basically sprinkling water or whatever you call it. Wow. So what are you doing? You are basically creating a resistance to the flow of water by doing so. So therefore, the water is not going to flow with that much ease. So there is a turbulent flow of insulin. That is, it comes out. You are decreasing the area of cross section. As you decrease the area of cross section to flow of water, the water comes out forcibly. So there is a resistance. You are increasing the resistance by forcing your thumb in between the tube of water. So அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். So you can basically have a clear cut analogy between that and this. So now what would be the answer? So directly now 40 ohm. You can say that ரெண்டு lengths may also you can relate and you can find out what is the relationship. Yeah. So we can say R1 upon R2. So ரெண்டுமே நான் வந்து divide பண்ணிக்கிறேன். So I'm taking both the equations and I'm trying to divide them. So what is happening to the length? You can see length has become twice than what it has been before. So 2L அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் and area has also reduced by a factor of 2, isn't it? So this is what is basically happening. Okay? Yeah. And therefore we go for a relationship. So when you go for a relationship, so what is going to happen with respect to the resistance part? R1 upon R2 is equal to, you will get 1 upon, are you getting 1 upon 16? Yes, sir. Ratio of R1 is to R2. Yes. So you will get 1 upon 16. So therefore, what is R2? Go for a rearrangement. It is 16 times R1. R1 value was 10 ohms. So what will be R2? 16 into 10, which is 160 ohms. அவ்வளவுதான். So 1 upon 4 only. 1 by 4. நம்ம வந்து இங்க resistance ஓட relationship தான் எடுக்கிறோம். So 1 upon 4 வந்து will be your length relationships. Okay. See, what is area? Area is pi r square. That is what you use, isn't it? So because they are talking about diameter, you will have to consider that as well. So okay. What is radius in terms of diameter? Obviously, you know what is radius in terms of diameter. D by 2 then. Yes, sir. Yeah, so you go for D by 2.
Okay, sir. Now 3 by 2 understood. the whole square divided by d square தானே. அப்போ உங்களுக்கு என்ன வருது? So you will get d square upon 2 square வந்து 4 whole divided by d square 1 upon 4 வருது. Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? So you get 1 upon 4. This is how I got 1 upon 4. Okay, sir. Now Clear? understood. Yeah. Yes, yes, sir. That's it. So what is our answer? Our answer is option B. Okay. B. B. 160 ohms the answer. Okay. I hope now it is clear how to approach this question. So now let's go on to the next question. So another question. Okay. So next. An electric bulb. So moving on to the next question. An electric bulb marked 40 watts to 200 volts. So power வந்து 40 watts, potential வந்து 200 volts. Okay, is used in a circuit. Is used in a circuit whose supply voltage is used in a circuit whose supply voltage is 100 volt. Okay, the power drawn is options. Option A 100 watts, option B 40 watts, option C 20 watts, and option D 10 watts. Okay, இதை ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பவரோட ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் பவர் இஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ். ஓகே, ஸோ பவருக்கு வந்து யூ ஆல்ரெடி நோ இட் இஸ் ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் அப்படின்னு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஈஸிலி ரிலேட். ஓகே, ஓம்ஸ் லாவும் அதுவும் நம்ம ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி W/T யூஸ் பண்ணி யூ கேன் பிரிங் த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஃபார் பவர். சரியா? ஸோ யூ கேன் ட்ரை திஸ். ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. ஸோ வாட் ஆர் யூ கெட்டிங் நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி எல்லாரும் ட்ரை பண்றீங்கன்னு நம்புறேன். எஸ் சார். யா, ஓகே, கிடைச்சதுங்களா? இல்லை ஸ்டில் யூ ஆர் ஏபிள் டு ட்ரைங் இட் அவுட்? Sir, 20 volt, sir. 20 volt. Option C. 20 volt ன்னு சொல்ல மாட்டோம், 20 watts. Okay. Yes. Okay, sir. Yeah, 20 watts. Okay, you're getting 20 watts. Okay, actually that's not the answer. சரி, நம்ம பார்க்கலாம் how to approach this. Fine. இப்போ
இங்க கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பல்ப் இஸ் மார்க் 40 watts and 200 volts. ஸோ அதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் யூ சி யூ ரைட் ஆன் வாட் இஸ் த கிவன் டேட்டா. தே ஹவ் given you the power, isn't it? ஏற்கனவே ஒரு பவர் கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டின்ல. P1 is equal to 40 watts போட்டுக்கலாம். And V1 is also given the potential. Potential எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 200 volts. ஓகேங்களா? ஸோ P1 கொடுத்துருக்காங்க, V1 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. Now they have given you, they are telling இதே பல்பை வந்து 100 volt சப்ளைல நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா what will be the power drawn? அதுதான் கொஸ்டின் புரியுதுங்களா? ஸோ 200 volt சப்ளைல கனெக்ட் பண்ணும்போது 40 watts பவர் டிரா பண்ணுது இந்த பல்ப். சேம் அதே பல்ப் வந்து 100 volt பவர் சப்ளைல நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா what would be the power drawn by the same bulb? So the bulb is not changing, the bulb is the same, you're not changing it. Okay, so they have given us V2 and they are asking us what is P2. So as simple as that. So let's see how to do this. So idhukku vandu nama we are using the relationship for power. So power ku vandu there are so many formulas, so we will see each one of them. So power has got the formula V into I, இது ஒரு ஃபார்முலா. இன்னொரு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா I square into R. அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஃபார்முலா வந்து V square upon R. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி 3 ஃபார்முலா இருக்கு. இப்போ ஒரு ஃபார்முலா நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். எந்த ஃபார்முலா வந்து would be a perfect fit அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து V into I. ஸோ பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, பட் கரண்ட் we don't know, we are not aware about the current. Now you can do it, but current is going to be different, current drawn. ஏன்னா current வந்து you can whatever is the current drawn for the first case obviously you can find out. For the second case again it will be a different current. So current is not something which is fixed, so it's not apt to use the first one. Second பாத்தீங்கன்னா I square R, திரும்பி இங்கேயும் current இருக்கு, resistance is fixed of course, so it's only relating the current find out பண்ணனும், you can use this. Third one would be a perfect fit because it is relating potential, resistance and power. Resistance அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிக்ஸ்டு தான், ஏன்னா அதே பல்ப் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோமே ஒழிய நம்ம பல்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ணல. ஸோ பல்ப்ல வந்து எப்பவுமே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். யூ கேன் see that there is a resistance, or ஒரு டங்ஸ்டன் filament மாதிரி it is present. So that is not changing, that is something which is fixed, இல்லையா? So we can use P is equal to V square upon R to solve this question. ஓகேங்களா? Sir 100 watts sir. So P1 is equal to V1 square by R ன்னு வரும். And what is P2? It will be equal to V2 square by R. நான் இங்க R1 போடல, R2 போடல. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு, ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து மாறது கிடையாது, it does not change. அதனால I'm using the same relationship. So இப்போ வந்து you can equate resistance. ரெண்டு பக்கமும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா what do you think you will get if you equate the resistances? You will get V1 square by R is equal to, one second, V1 square upon P1 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இல்லையா, because resistance we are equating. So V1 square upon P1 is equal to V2 square upon P2. You understood how this step came? Yes sir. Yes. So we are equating resistance. Okay, so we are equating resistance because it is fixed, as it is constant அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். So when I equate both, இப்போ go for a substitution. We wanted P2 இல்லையா, so P2 ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதி எல்லா டேர்ம்ஸுமே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க. So P2 is equal to V2 square into P1 divided by V1 square. So now go for a substitution. இப்போ எல்லாமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, எல்லா வேல்யூஸ்மே நம்ம கிட்ட இருக்கு. V2 square is nothing but 100 square, which is 100 into 100 ன்னு போட்டுக்கிறேன், into P1. P1 is 40, the whole divided by V1 square, which is 200 into 200. Now go for simplifying it. Cancel out the zeros. Okay, zeros cancel பண்ணிட்டேன். 2 ones are 2, 2 twos are 4. இன்னொரு 0 கூட cancel பண்ணிக்கலாம், 2 2 cancel பண்ணிக்கலாம். So what is the answer? 10 watts தான் வரும் இல்லையா? So the answer is yes. So answer வந்து 10 watts. Okay, so answer is option D.
That is the correct option. புரிஞ்சுதுங்களா how to approach this type of question? Yes, sir. This is how you approach. Okay. சரி, யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்குங்களா இந்த கொஸ்டின்ல? Shall we move to the next one? Yeah? No, sir. No, you don't have any doubt. Okay. So we'll move on. We'll proceed for the next question. Sari. What is the next question? Number 4. So fourth question. So we will go to the next model. Okay. The current drawn through the 5 ohms resistor excuse me, the current drawn through the 5 ohm resistor in the following circuit is, so I am drawing the circuit now. This is the circuit. Okay. Values கொடுத்துறேன். This is 12 volts and 2 ohms. This is also 12 volts and 2 ohms. And middle la இருக்கக்கூடிய அந்த resistor வந்து is 5 ohms resistor. ஓகேங்களா? Let us mark this as A, let us mark this as B. So அந்த nodes வந்து நான் mark பண்ணிருக்கேன் சர்க்யூட்ல. So this is what is given. Options. Coming to the options part. So option A 2 amperes, option B 0 amperes. Okay. Option C 12/7 amperes, and option D 1 ampere. Okay, this is the question. Okay, so this is the question. Yes. So how can you solve this? Idea இருக்குங்களா யாருக்காச்சு? Sir, resultant resistance கண்டுபிடிக்கணும் சார். Okay. 1/5 plus 1/2 plus 1/2 is equal to. Okay. சார் அப்புறம் வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் சார், ஏன்னா அது பேரலல். ஆமா. அப்புறம் நம்ம கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு வோல்டேஜ் 12 எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரிசல்டன்ட்டோட டிவைட் பண்ணோம்னா கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார். சரி, வோல்டேஜ் 12 இல்ல என்னது? வோல்டேஜ் 12 ன்னு சொல்றீங்களா? இல்ல சார், வோல்டேஜ் வந்து 12 ஓட டிவைட் பண்ணனும், ரிசல்டன்ட் இதோட டிவைட் பண்ணனும். ஓகே. இங்க வந்து வாட் டைப் ஆஃப் காம்பினேஷன் அப்படினு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிங்க. parallel காம்பினேஷன் தான், அதுல வந்து டவுட் கிடையாது. சோ parallel சொல்லுங்க சார். parallel சார். கரெக்ட். parallel for which two are in parallel அது சொல்லுங்க சார். 5 and 2 ampere, 2 ohm, 5 ohms and 2 ohms. 5 ohms பாத்தீங்கன்னா is a resistors, main resistor. இப்போ 12 volt அப்புறம் நான் bracketல 2 ohms போட்டிருக்கேன் பாருங்க. what is that 2 ohms? battery resistance sir. Yes, that is called internal resistance. சரியா? small r, அத வந்து small r யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம குறிப்போம். that is internal resistance. அப்புறம் 12 volt பாத்தீங்கன்னா is nothing but EMF of the cell. battery ன்னு சொல்லக்கூடாது, EMF. it is EMF of the cell தான் இது. battery வந்து is combination of 2 or more cells தானே. so இங்க வந்து நம்ம cell தான் கூப்பிடுவோம். so these two cells are in parallel. So in the circuit you can also draw it like this. So there are two cells
along with their internal resistors like this. That is connected to a big resistance 5 ohms. So in the mari you can draw it. Okay, 12 Okay, volt sir. is also 12 volt, and either 2 ohms, either one 2 ohms da. So we can draw it like this. Who can tell me what is the formula for two cells being in parallel? The effective resistance of a cell, the effective current that is drawn by the cell. Any idea? Now parallel grouping க்கு வந்து direct formula கொடுத்திருந்தேன் நான். I is equals to m epsilon by mr plus r. Yes, I is equal to n into n into E, which is that is epsilon times nr plus r. Correct. நம்ம இந்த formula யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைரக்டாவே. This formula is used for parallel grouping of cells. Okay, parallel grouping of cells க்கு வந்து நம்ம டைரக்டா இந்த formula நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So இங்க n பாத்தீங்கன்னா is number of cells. How many cells do we have in the circuit? We have only 2 cells. So 2 into what is the EMF of the cell? EMF na the potential of the cell, which is 12. So 2 into 12 divided by திரும்பியுமே number of cells are 2 only. So 2 into the resistance. Resistance is basically the main resistor that is present here. So ஒரு main resistor கொடுத்திருக்காங்க 5 ohms. So 2 into 5 plus internal resistance of the cell, that is 2 ohms. Yeah, so 2. அவ்வளவுதான். So how much you are getting if you simplify this? 2 12s are 24, whole divided by 2 5 plus 2, which is 12. How much is 24 upon 12? 2. 2. So the answer is 2 amperes. சரிங்களா? Option A, sir. ஆமா. So current வந்து 2 amperes தான். So answer is option A. Okay, so that is the answer. சரிங்களா? This is how you approached this type of circuit related questions, especially circuits having combination of cells. It can be in either series or it can be in parallel. So series and parallel grouping of cells and the formulas na கொடுத்தது வந்து is very important. So ensure that you learn them. That is in your fingertips. Okay, சரி. So moving on to the next question. So here comes the next question. Okay. Now, next question. In the circuit shown, the current flowing through the circuit shown, the current flowing through 25 volt cell is. So what is the current flowing through a 24 volt cell is what they are asking. So I'm going to draw the circuit right now. So this is the circuit. So these are all the circuit components. இதை பார்த்துக்கோங்க. Excuse me. சரிங்களா? இப்போ வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன். This is 10 volts. இது வந்து 5 volts. இது 20 volts. இது 30 volts. 30 volts. Let me rewrite. I hope it's not clear. And last in the cell வந்து is 25 volts. இப்போ resistor values கொடுத்துறேன். இது 5 ohms. This is 10 ohms. Again 5 and 11 ohms. Okay. So these are all the values. இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துறேன்.
The options are option A 7.2 amperes, option B 10 amperes, option C 12 amperes, and option D 14.2 amperes. Okay, so in the circuit analyze panni, what is the current drawn in the circuit is what you will have to find out. Okay, yes, so இதுக்கு வந்து நம்ம we should go for a circuit analysis. இந்த சர்க்யூட்டை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ we go for a circuit analysis. ஸோ சர்க்யூட் அனாலிசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிர்ச்சாஃப்ஸ் லாஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கிர்ச்சாஃப்ஸ் லாவில் வந்து you have two different types of laws in Kirchhoff's. Can anybody tell me what are the two different types? Kirchhoff's circuit law, Kirchhoff's law. Yes, அது KCL அப்புறம் KVL அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலுமே. ஸோ KCL அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா. சேம் திங் KVL அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is Kirchhoff's voltage law. Now according to Kirchhoff's current law, now what does it say? What does Kirchhoff's current law give information about? Summation of I is equal to 0. Summation of I is equal to 0. எங்க? Where summation of I is equal to 0? That is important, isn't it? What you're saying is maybe in a way it is right, but where? Sum of potential drops inside a closed loop. அது வந்து நீங்க சொல்றது வோல்டேஜ் லா ஆச்சே. I am asking Kirchhoff's current law. Say current interior is equal to current outerior. Current interior is equal to current outerior. Okay. Current entering a node or a junction, okay, the sum of the currents that are entering a node or a junction is always equal to the sum of the currents that are leaving a node or a junction. So what is a node or what is a junction அப்படினு கேட்டிங்கனா, it is a point where three or more resistors meet. That point you call it as a node. Okay, three or more resistors or components or circuit elements, when they meet at a point, you call that point as a node. Okay, so the minimum eligibility criteria for a point to be called as a node is that three or more circuit related components, it can be resistors, cell or whatever, battery. Okay, so if they meet at that corresponding point, then you call it as a node. So இங்க எத்தனை நோட் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம். So how many nodes are there in our circuit? First, this is a node A. I am marking it as A. This is another node B. This is node C. Now can I call this as a node? A B C போட்டிருக்கேன். இங்க நான் D போடலாமா? Is this also a node? No sir. No, why? Because sir அதுக்கு ஒரே ஒரு ஜாயினிங் தான் இருக்கு. Yeah, you don't have three components coming and meeting there. Okay, yes. So that is not a node. So D வந்து அடுத்தது இங்க தான் போகும். So this is D, E, and finally this part is F. Okay, so in this circuit we have 6 nodes or 6 junctions. So we have identified the nodes. Once you have identified, you can apply your loop laws. Okay, that is KCL. So loop law வந்து voltage law. So இங்க வந்து KCL னா the sum of the currents entering or leaving a node is going to be equal. Okay, so KCL வந்து Kirchhoff's current law. In short, நம்ம எப்படி சொல்லலாம், how we are expressing this is sum of currents entering a node is always equal to the sum of currents leaving a node. Yeah, that's it, leaving a node or a junction. So that is what is KCL. அதே மாதிரி what is KVL?
According to KVL, it says the sum of potential drops inside a closed loop is always 0. Yes, is always equal to 0. That is what is KVL. So in the two laws we are going to solve this question. There is no other option, no other way that you can solve this question. You have to use the loop laws and you have to go for deducing the circuit. So we will see how to do this. First வந்து எல்லா கரண்ட்ஸுமே நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தனியாக ஒரு பேட்டரி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த ஒரு பேட்டரி தான். தனியாக ஒரு செல் இருக்குன்னா தட் இஸ் திஸ் செல். ஓகே, நாட் அ பேட்டரி. சாரி டு மென்ஷன் தட். இட் இஸ் அ செல். வந்து இந்த செல் தான் இஸ் ஐசோலேட்டட் அண்ட் செப்பரேட். ஸோ வி வில் கீப் திஸ் செல் அஸ் அவர் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ செல்லுக்கு வந்து 2 டெர்மினல் இருக்கும். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் நோ இட், விச் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் விச் இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் ஹவு த கரண்ட் இஸ் கோயிங் டு மூவ். ஸோ பெரிய லைன் வந்து பாசிட்டிவ், சின்ன லைன் வந்து நெகட்டிவ். So current is going to move always from the region of higher potential to the region of lower potential. So ரெண்டு terminals இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரி பாத்தீங்கன்னாவே நீங்க பார்க்கலாம். You can see that there are 2 polarities, right? 2 terminals. So positive, from the positive region, the current is going to move across the negative region. Okay, so that is the conventional direction of current. So இது வந்து நம்ம current I ன்னு எடுத்துக்கலாம். So you can see this current I is traveling until node C. Node C அப்புறம் என்ன ஆகுது? The current I is going to get branched. Okay, so it will get branched and how much amount of that current is going to flow across the other areas is what we are going to see. Okay, so how much of that current is going to go? So say I is branching at C, so there are 2 different branching that can happen. Saringla? So I is entering. So say out of I1 is getting branched here. So if I1 gets branched here, what will be the remaining current that is going to move there? Anybody? Incoming current வந்து subtract பண்ணுவீங்க. எதை subtract பண்ணுவீங்க? எதோட? I1 I இருந்து I1 minus. Yes. So the current that is moving here is basically I minus I1. Okay. So அது I1 போக பேலன்ஸ் கரண்ட் தான் அங்க ஃப்ளோ ஆகுது. So I minus I1 is the current. Okay, so say out of I minus I1 some amount of current is getting flowed here. Okay, நம்ம அதை வந்து I2 ன்னு வெச்சுக்கலாம். So taking this current as I2. So what would be this current now? Balance current I minus I2 minus I1. I minus I1 minus I2. Yes. So on the mari, you keep showing all the branching currents, and out of this, say I3 is flowing here. So finally, inga varumbodhu, so the remaining current is going to be I minus I1 minus I2 minus I3 அப்படினு போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? So இந்த மாதிரி you show everything. அதே கரண்ட் வந்து இங்க வரும்போது ஜாயின் ஆகி திரும்பி இங்க at node F என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லுங்க. Again the currents coming will join. I3 join ஆகும். So I3 போயிடும். So I minus I1 minus I2. I2. So உங்களுக்கு திரும்பி by the time you come to D, don't you think it is going to be I itself? Yes? Yes sir. Yes. So இந்த மாதிரி நீங்க சர்க்யூட் அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா you can even verify yourself whether what you are doing is correct. So இத வந்து you do it. All the branching பண்ணி நீட்டா you show it. So you identify what are the amount of current, எங்க எவ்வளவு current flow ஆகுது அப்படிங்கறத you will have to ensure. So once you ensure it, the things are going to be very simple. So this is what we are doing right now is called circuit analysis. So when you're going for engineering also, the first 2 semesters, you will be having circuit theory papers. So it's very important to do this. Now we have learned how to analyze the circuit and how to distribute the currents across the nodes, that is across the branches. That is what we have been doing so far. So idu nama பண்ணதுக்கு அப்புறம் now it is easy for us to apply the loop laws. Okay, we are applying the Kirchhoff's loop rule and we are going to find out, that is Kirchhoff's voltage law. அது வந்து apply பண்றோம். According to Kirchhoff's voltage law, sum of the potential drops inside a closed loop
is always going to be 0 இல்லையா? ஸோ we are going to apply it. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை லூப்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்கள் சர்க்கியூட்டை பார்த்தே நீங்கள் சொல்லிடலாம். எத்தனை லூப்ஸ் இருக்கு இந்த சர்க்கியூட்ல? how many loops are there? anybody? 4 loops. very good. ஸோ இங்கே ஒரு லூப் இருக்கு, லூப் 1. அப்புறம் இங்கே இன்னொரு லூப்பு, this is loop 2, this is loop 3 and this is 4th loop. ஸோ ஒவ்வொரு லூப்புக்கும் நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதி ஆகணும். ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் லூப் 1. ஸோ லூப் 1ஓட ஈக்குவேஷன் இப்போ கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ் லா நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது, அதாவது லூப் லாவை அப்ளை பண்ணும்போது there are certain important rules that you have to keep in mind. Rule number 1, when you are moving in the direction of current, you always need to take the value as positive. கரண்டோட டைரக்ஷன்ல நீங்க மூவ் பண்றீங்க லூப்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து கன்வென்ஷன் சைன் வந்து பாசிட்டிவ் சைன் வச்சுக்கணும். சப்போஸ் நீங்க கரண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றீங்க, யூ ஆர் கவுண்டரிங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட், யூ ஆர் நாட் மூவிங் இன் த டைரக்ஷன். ஸோ பை டிஃபால்ட் வாட் சைன் யூ வில் டேக்? You will take negative sign, okay, when you are moving in the opposite direction of conventional current. So that is one important aspect. So inga pathina, let's move in the direction of current itself. Seringla. So we will start from the junction C. Angirundi nama start pannalam. So we are moving downwards. I am moving anti-clockwise because current is anti-clockwise in this loop. So as I am moving anti-clockwise, so first we are analyzing loop 1. So first loop வந்து we are analyzing. So applying KVL in loop 1. So loop 1 when you are applying, so on the loop 1 vandu how it is. So I'm just drawing it here because there I have already shown all the current and everything. So let me just redraw it for your reference. So in the mari irukku and the loop, yeah. So this is what is the loop. So and what are the currents, that also I am going to show. So here the current is I. Inge when the current was I2, isn't it? After it branched from that point C. So inge da C irundichu. I think suppose this point is D. Yeah. So now we are applying the loop law. The values I am putting, this is 11 ohms. And அது வந்து 30 and 25. 30 volt and 25 volt. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து we are applying the loop law. So starting from point C, I am moving downwards. இங்கிருந்து I am starting. So where I am touching the negative terminal of the 30 volt cell. So what is the sign that I am going to use? I will put minus 30. ஓகேவா? minus 30. சரி, அது முடிஞ்சது. ஸோ செல் முடிஞ்சது, அங்கே ஒரு டிக் போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கமிங் டு த ரெசிஸ்டர். ஐ எம் வெரி வெல் மூவிங் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ மை சைன் இஸ் கோயிங் டு பி பிளஸ். பொட்டென்ஷியல்ஸ் தான், பொட்டென்ஷியல் டிராப்ஸ் ஆர் ஒன்லி 0, சம் ஆஃப் த பொட்டென்ஷியல் டிராப்ஸ். பட் இங்கே எனக்கு ரெசிஸ்டர் தான் இருக்கு. ஸோ ஹவு டு ஐ ரைட் பொட்டென்ஷியல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கரண்ட்? பை யூசிங் ஓம்ஸ் லா. I into R அப்படிங்கிறதுனால I வந்து I2 இங்கே. ஸோ அதனால ஐ எம் புட்டிங் இட் ஆஸ் I2 and R is 11 ohms. So into 11. So I2 into 11 முடிஞ்சது. Next திரும்பி I am going. இங்கே ஒண்ணுமே எலிமெண்ட்ஸ் இல்லை. இங்கே here. So I am moving upwards. Now 25 volts cell I am touching, but I am touching the negative plate. So the negative terminal I am touching. So minus 25. சரிங்களா? அவ்வளோதான். And again I am coming back to point C. So where நான் எங்க ஆரம்பிச்சேனோ அங்கே அந்த பாயிண்ட்டுக்கே திரும்பி வந்துட்டேன். So we have completed one full loop. So as per KVL, the sum of all the potential drops in a closed loop is equal to 0. So equal to 0 போட்டுக்கிறேன். புரிஞ்சுதுங்களா? This is how I write the first equation. So this is my first equation. Okay, sir. Okay. So we have done the first equation. So here we have got the corresponding value. 1 second. Is this is I1 or I2? Let me just check once again. I think it is I1. By mistake, I put I2 here. So just change it. Instead of I2, put I1. Okay. இது வந்து I1 தான், I2 இல்லை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லூப் தானே. ஸோ அங்கே நம்ம I1 தான் எடுத்திருக்கோம். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் I1? இது வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ 11 I1 இஸ் ஈக்குவல் டு -25 அந்த -30 ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு போயிருங்க.
So it becomes 25 plus 30. How much is 25 plus 30? 55. Yes. So 55 upon 11. So 55 upon 11 வந்து 5. So answer வந்துருச்சா? So I1 is equal to 5 amperes. So we got the current. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லூப்புக்கும் அப்ளை பண்ணி நீங்க அந்த கரஸ்பாண்டிங் கரண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருங்க. சரியா? So can you quickly do it for the second loop, third loop and the fourth loop as well? I am showing it on the screen. இது ட்ரை பண்ணுங்க. Okay. Apply it for the second loop, third loop and the fourth loop. Tell me what is I2, tell me what is I3 and tell me what is the last loop oda current கூட சொல்லுங்க. So who has found out value of I2? Yeah, do it. And then get me the answer. நம்ம verify பண்ணிக்கலாம். Come. Close the door. Sit here. So 10 I2. 10 I2 ஆ? சரி. I2 is equal to 10, sir. I2 வந்து 10 amperes. Okay. You must be getting 1 actually. Just check where you have gone wrong. ஏன்னா அங்க வந்து லூப் லா கரெக்டா அப்ளை பண்ணணும். ஸோ அப்போதான் you will get the answer. சரிங்களா? Okay, sir. ஸோ அதை அப்ளை பண்ணுங்க. So what is the loop equation for 2? Let me verify. Yeah. Sir, minus 20 plus I2 into 11 minus 25. Minus 20? Plus I2 into 11 minus 25. Okay. So எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? Did you start from B point or did you start from point C? Sir, point B, sir. Point C ல இருந்து left போறீங்களா right போறீங்களா? Clockwise ஆ anti clockwise ஆ? Anti-clockwise, sir. Okay, anti clockwise. சரி. So from C to B பாத்தீங்கன்னா there are no components. So you can skip. Now from B to E. Okay, அதாவது B from Bombay, E for England, அந்த B to E. சரியா? So between B and E பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல் இருக்கு, ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு. And current வந்து I2. So உங்களோட equation என்னவா இருக்கும்? So you will write it as 20 plus 20 ஏன்னா you are touching the positive terminal. So yes, plus sir. 20, okay, and plus 5I2 அப்புறம் E and D, between E and D, E for elephant, D for donkey, அதுக்கு நடுவுல ஒண்ணுமே இல்ல, no components. சரியா? So that we are skipping that part. அப்புறம் D to C பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டர் காம்பனன்ட் இருக்கு. So and you are still moving in the opposite direction of current. ஏன்னா அங்க கரண்ட் பாருங்க I1 அது கீழே வருது. Yes, sir. Isn't it? So அங்க you should be very careful. So minus sign apply பண்ணணும். So minus 11 into I1. புரிஞ்சுதுங்களா? ஏன்னா கரண்ட் டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டா நீங்க போறீங்க. And you are touching the positive terminal of the cell. So you will write plus 30 volts equal to 0. இதுதான் ஈக்குவேஷன். புரிஞ்சுதா? இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க ஆன்சர். I1 வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி tell me what is I2. இந்த மாதிரி பண்ணணும் நீங்க. Equal to 1, sir. So 1, sir. 1, sir. 1 ampere வருதுனா? Yes. Yes, sir. 1 ampere only is the correct answer. Now you have got it right. Good. So அதே மாதிரி you applied for the third loop as well. Third loop, fourth loop அதே லாஜிக் தான். அதே மாதிரி பண்ணிட்டு வாங்க. So first loop ஓட current வந்து we got it as 5 amperes. இது 5. உள்ள அந்த லூப் குள்ளே எழுதிடுறேன். So அதே மாதிரி for the second loop we got the answer as 1. Now tell me for the third and the fourth loops. Once you got all the currents,
You add them, you will get what the total current. Yes. So third loop, what is the value of current that you're getting? Sir, 3. 3 amperes. Very good. It is correct. 3 amperes. Perfect. Sir, 3, sir. Yes. 3 கிடைக்குதுங்களா? Good. அதே மாதிரி fourth loopலயும் சொல்லுங்க. Sir, 5 ampere. எவ்வளவு வருது? 5, sir. Fourth loopலயா? 5 ampere. இல்லையே, 3 amperes தானே வருது. Okay, sir. You will get 3 amperes. Just check. Maybe sign, applying the sign convention, maybe you would have gone wrong. That's fine. You just check. Okay, sir. You must get 3 amperes. ஓகே, அது ஒரு வாட்டி கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த சர்க்யூட் வந்து இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சர்க்யூட்ஸ் டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் சான்சஸ் தட் யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் இட். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் நான் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்யூட் சூஸ் பண்ணேன் இன்னைக்கு. Okay, sir. Yeah, just check once again. So it is it is worth spending time on this question because you get so many things covered here. Sir, I4 only 3 வருது sir. 3 வருதா? Yes. நீங்க கொடுத்துட்டீங்கல சார். ஆமா. I1. ஆமா. அதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி போட்டா வருது சார். Okay. So 3 வருதா? Yes sir. Yes. You will get 3 amperes. அத நீங்க iPhone கூட வெச்சு பண்ணலாம். There is no harm. Yeah. So 3 amperes. Now, what is the total current? Total current மொத்தம் ஆட் பண்ணுமா சார்? ஆமா, எல்லாமே ஆட் பண்ணனும். 3 plus 3 plus 1 plus 5. So if you add everything, you will get the total current. How much? 12. Yes. So what is the answer as per the options? C, sir. C, sir. Yes, option C is correct. So the answer is 12 amperes. புரிஞ்சுதுங்களா? So Yes, sir. yes, this is how we solve this question. So இது வந்து ஒரு சர்க்யூட் அனாலிசிஸ், நம்ம ஒரு சர்க்யூட் எடுத்து நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிருக்கோம். We have applied our Kirchhoff's law and we have very well approached this question. Okay, so I hope this is very useful. Even if you are giving your boards also, it's going to be useful. Okay, fine. So moving on to the next question. So இந்த question வந்து நீங்க திரும்பியுமே practice பண்ணி பாருங்க. இந்த மாடல்னா you can again take the same circuit and you can do it on your own. Okay, once again, those who are still feeling that you wanted more practice, you can solve the same question again. Okay, without seeing the solution. Yeah. So we'll go to the next one. Another question பார்க்கலாம். Okay, அடுத்த question. So question number 6. Yeah, here we go. The equivalent resistance between A and B. So the equivalent resistance between A and B of the circuit is excuse me. So what is the equivalent resistance between circuit A, between points A and B of the given circuit? So circuit நான் வந்து draw பண்றேன்.
ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் சர்க்கியூட். இது வந்து பாயிண்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்றாங்க, இது வந்து பாயிண்ட் பி. அப்புறம் இது வந்து 2 ohms, இது 4 ohms, and நடுவில் இருக்கிற ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா 7 ohms கொடுத்துருக்காங்க, and here you have 2 ohms, and this last resistor is 4 ohms resistor. So in the மாதிரி they have given you the circuit. Okay, so whenever you get a circuit, first and foremost thing நான் சொன்ன மாதிரி identify the nodes. ஓகேங்களா? So can you tell me how many nodes are there in this circuit? 4 nodes, sir. Very good, 4 nodes are there. Okay, let us mark all of them. So A and B let us வந்து இதுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So அது விட்டுறலாம். We can take this as C, we can take this as D, this is E, and this is F. Now எதுக்காக நம்ம 4 nodes இருக்குன்னு சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, you know that a point can be qualified as a node because you have 3 or more components that are meeting at that point. So in here you have 3 or more components that are definitely meeting. Obviously, A and B is the point which is fixed. So obviously you cannot reduce it. So across AB தான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் ஒரு ஷார்ட்கட் ஒரு ட்ரிக் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். Now whenever you see a circuit where ஒரு ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, if a resistor is placed between 2 nodes, whenever you see a circuit and that circuit is having resistor that has nodes on the left and the right, that circuit is a Wheatstone circuit. Okay, it is a Wheatstone bridge. So இது கூட ஒரு Wheatstone bridge தான். So Wheatstone bridge na என்னன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you heard about a Wheatstone bridge before? No, sir. No? Okay, but syllabus is over அப்படின்னு சொன்னீங்க, 12th standard syllabus. They would have definitely taught what is a Wheatstone. Sir, 11th standard. Okay, you are 11th standard. Okay, fine. Okay, இப்போ Wheatstone bridge circuit அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is a circuit that cannot be reduced in using simple நம்ம சீரிஸோ இல்ல parallel combinationோ வெச்சோ இதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எல்லா இடத்துலயுமே நோட் இருக்கிறதுனால, so it's highly impossible to reduce such circuits, okay, using simple circuit reductions. So simple circuit reductions na series combinations of அந்த ஒரு மெத்தட யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா you cannot really say which is இதுல வந்து you can't say this is in series, this is in parallel அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லா பக்கமே நோட் இருக்கிறதுனால, so it's really difficult for us to reduce. Okay, so இதுல வந்து A and B வந்து we call it the battery arm. So this is one arm. So this is called arm 1 of the Wheatstone. Okay, and this is one more between D and F. You can see there is one more arm. Okay, this is basically called the galvanometer arm. Okay, so in the circuit one, it is basically showing the galvanometer circuit. It is representing the galvanometer, that is the Wheatstone bridge circuit, which is also given like this. So அது கூட very similar to this. இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்யூட் இருக்கும். So அதை நான் வந்து இங்க டிரா பண்றேன். So you have another circuit. So in the மாதிரி galvanometer, anybody knows what is a galvanometer? Yes, in the first place? Yes, What is a galvanometer? No. Yes. So is it a measuring device? Is galvanometer used for measuring? Electric current. Electric current. Galvanometer current measure பண்ணதுன்னா நம்ம அப்போ எதுக்கு ammeter யூஸ் பண்றோம்? Sir, galvanometer used to detect the flow of electric current, sir. Whether the current is flow or not. Exactly. So how we use tester nowadays in modern electric circuits, அதே மாதிரி galvanometer வந்து in a laboratory is used to detect what the presence of current வந்து சர்க்யூட்ல இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டுமே நம்ம galvanometer யூஸ் பண்றோம். The galvanometer is not designed to measure current. No. So we have, for measuring current, we have ammeter. Okay, but galvanometer we cannot use. But of course you can convert a galvanometer to an ammeter to measure current. That is possible. You can go for a conversion. No doubt about it. But it cannot, by default, it cannot measure a current. Is that clear? So galvanometer is a detection device.
அது வந்து கரண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு வந்து சொல்லும், அவ்வளவுதான். அது வந்து டிடெக்ட் தான் பண்ணுமே ஒழிய இட் cannot measure the current. It can show deflections. So usually நீங்க galvanometer வந்து if you don't connect in a circuit, அதோட pointer வந்து will point only 0. It will not point towards left or right. Initially வந்து 0 ஒரு pointer இருக்கும், அந்த pointer வந்து எப்பவுமே நேரா தான் நிற்கும். நீங்க அதை ஒரு சர்க்யூட்ல கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த பாயிண்டர் வந்து லெஃப்ட் சைடோ இல்ல ரைட் சைடோ இட் கேன் டிஃப்ளெக்ட். So when it deflects left side, it means that current is flowing towards left. If it deflects towards right side, it indicates that current is moving towards the right. So there is presence of current and it is moving towards right or left. The galvanometer is going to basically, confirm. It confirms the presence of current in the circuit or detects the presence of current in a circuit. It is basically a detection device. Okay, so that is what your galvanometer is all about. So coming back, so inga pathina adhe mari I am marking this as A, iduvum B nu edukalam, and we have taken other alphabets also, A, B. Okay, I will take this as C and take this as point as B. Seringla. Now here you can see when I mark the polarities of the cell given here, so current I is entering towards node A. Okay, as current I enters, now for resistors வந்து நான் வந்து name பண்ணிக்கிறேன். Okay, let me take the resistors as R1, let me take this as R2, let me take this as R3, and let me take this as R4. So இந்த மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, as the current I enters node A, now what happens at node A is the current is going to get split. Okay, so இங்க வந்து current split ஆகும். I1 is entering through R1, okay, and through R2, obviously it is going to be current. Let us take it as I2. I am assuming it as I2. Seringla. Now both of them will go and they are reaching the corresponding nodes. At node C again the current is going to split. Say out of incoming current I1, out of I1 at R3, say current amount of current that is entering is current வந்து இங்க வந்து galvanometer இருக்கு, galvanometer குள்ள வந்து, so you say that there is small amount of current that is flowing. Okay, so say it is Ig, so the balance current that is flowing here across R3 we will take it as say I3. So on the mari I am just assuming. Okay, so and through R4 I am saying I4 is entering. By the time it comes here, it is going to be I itself. So in the mari nama, you give all the variations and splitting. So when you give this, you apply this Kirchhoff's laws inside the loops. Inga pathina rendu loops irukku. This is say loop 2 and this is loop 1. I am just assuming. So there are two loops. Okay. Now Wheatstone bridge is going to be balanced. Balanced அப்படினு ஏன் சொல்றோம்னா, when the current distributions are going to be appropriate through resistors R1 and R2, R3 and R4, the galvanometer is not going to show any deflection. There is a point where it will show null deflection, meaning we assume that Ig is going to be 0. When Ig is 0, the galvanometer pointer will not deflect, it will be in the same position. So at that point, you say that this Wheatstone bridge circuit is balanced. This is the balanced condition. Okay. So for a balanced condition, what we say is R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. So we go for the ratio of the resistances in the circuit. So in the circuit, this is a condition for a balanced circuit or a Wheatstone circuit. So please keep this in mind. For the derivations, we don't have that much time. If time permits, definitely, I will show the complete derivations. But you remember what is a balanced condition of the Wheatstone bridge. So other than நம்ம இங்கேயும் apply பண்றோம். So இந்த 7 ohms அப்படிங்கிறது வந்து galvanometer குறிக்குது. So if there is no current flowing through the 7 ohms resistor, it is as good as that we remove this 7 ohms resistor. இதை வந்து நீங்க ரிமூவ் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, how will the circuit look? The circuit is going to look like this. இல்லையா? When I remove that resistor, it will look like this.
Yes or no? Yes, sir. Yes. இங்க A இருக்கு, இங்க B இருக்கு, இங்க 2 ohms, இங்கேயும் 2 ohms, கீழே வந்து 4, இங்கேயும் 4. So இந்த மாதிரி it is going to look. So when it looks like this, now you tell me what is the combination of these resistors? What type of combination they are in? Parallel. The first one is series, separately Yes. series, and both these are parallel, I think. Correct. So ரெண்டுமே first seriesல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் that whole series combination is going to be in parallel. So we will write the 2 plus 2 ohms as 4 ohms. So மேல ஒரு 4 ohms resistor இருக்கு, கீழேயும் ஒரு 4 plus 4 8 ohms resistor. So we have two resistors. So now going for the final simplification, 4 ohms and 8 ohms is going to be in parallel. So parallel combination of two resistors is what we are going to apply. So we can apply the formula. So what is formula for parallel combination? When you have two resistors, there is a shortcut formula. You just need to take the product of the two resistors and the summation of both the resistors. So R1 R2 upon R1 plus R2 will fetch you the value. So here 8 times 4 upon 8 plus 4, which is 12. So what is the value that you're getting? 4 ones are 4, 4 threes are. So you get 8 upon 3 ohms. Yeah. So 8 upon 3 ohms is what you're getting. So now you can see your see the values. Okay. The options given there. Okay, I didn't give the options. So options are 13 upon 12. Option A. Option B was given as 8 upon 3. Option C was given as 8 ohms. And option D was given as 4 upon 3 ohms. Okay. So now what is the answer according to this circuit? So the answer is Option B, then 8 by 3 ohm. yes, option B, which is 8 upon 3. That's it. So that's how we solve this type of questions. Okay. Okay, thank you, Manish. Maybe I Yeah. think for them breakfastலாம் போகணும் இல்லையா? Kandipa, yes, sure. We'll But find that. it's very interesting. Children, even நான் வந்து BECE 5 years engineering படித்தா கூட எங்கள் வாத்தியார் கூட இவ்வளோ ஒரு கிளியராக சொல்லிக் கொடுக்கல. எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ த கால்வனா மீட்டர் அண்ட் அம்மீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. இட்ஸ் குவைட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், மனிஷ். ஐ திங்க் த நாலேஜ் லெவல் ஆஃப் யூ, ஐ எம் அமேஸ்ட். ஐ டோன்ட் திங்க் ஈவன் டீச்சர் இன் பிஹெச்டி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி வில் ஹேவ் சச் அ நாலேஜ். அந்த அளவு உனக்கு இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பாராட்டுக்கள். குழந்தைகளா, இதில் இந்த மாதிரி ஒரு டீட்டெயிலாக நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா எந்த கேள்வி இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்தாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் யூ நீட் டு. இது இது கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்கலாம். அதை போய் வீடியோவை மறுபடியும் ஒரு பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சிடும். அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி சர்க்கியூட்டில் வர எந்த கொஸ்டினுமே உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியாக இருக்கும். எனிவே, தேங்க்யூ மனிஷ் ஒன்ஸ் அகெயின், அண்ட் தேங்க்யூ சில்ட்ரன். வி வில் மீட் அகெயின் ஆன் சம் அதர் கிளாஸ். Yes, sir. Sure. Well.